Okay, hi Calcutta, hi world, Shobaike Namaskar. You can see the Friends FM team live for you on Zoom, via Zoom, live on the Friends FM Facebook page. We decided to come on together because since the last over 2 months, it's been a lockdown. All of us have been engaging, interacting, going live, absolutely live on radio. In fact, we were the only station which went live 24/7 because we wanted to be with you. We wanted to come together to make a difference. We wanted you to share. We wanted you to care. And we wanted all of us together saying that we shall overcome. That's why we've maintained our 24/7 live even before the lockdown, always, which we do, during the lockdown, and even after the lockdown. Last 3 weeks, we've been doing something spectacular where we have saluted people who've been making a difference, from the homemaker to the educationist, to the teacher, to the hospitals, to the doctors, to the policemen, to the delivery boys, to the groceries, to the security, everybody. We are together making a difference. And the last 2 weeks, we have had professionals, people in various fields talking about unlocking the lockdown mantra. কি আমি কি করব যখন আমি এগিয়ে যাব লাইফে, especially after the lockdown? What will I do? People from professional areas, industry, doctors, finance, travel and tourism, multiplexes, everybody have been giving their mantra for unlocking the lockdown. Next week, we have a huge surprise for you because many of us will start the new normal way of living. And we will get to hear about the new normal next week, which is going to be truly amazing. But today, the entire team of Friends FM, everybody watching us on Facebook Live, are seeing us on Zoom, all together live from the office, from the house, in the cars, back home, coming to the office, everybody. So we are here together for a couple of minutes to give our unlocking the lockdown mantra. And I would like to start off with a guy whose voice is awesome. He comes on in the morning from 6 to 10. RJ Srijan of Good Morning Friends. Srijan, over to you. Thank you so much, Jimmy. He is somebody who loves me way too much. Thank you so much for that. And yes, this is me, Srijan, absolutely live from the Facebook page of 91.9 Friends FM. And we are in the Zoom application. Hello, world. Hello, Kolkata. Hello, everyone who all are watching us, beautiful people on the other side of the screen. Greetings to all of you. And yes, so we have a few new words, lexicons, I might say, that are going to be added into the dictionaries. One of them is the new normal. And unlocking the lockdown mantra from my end would be being flexible, all right? Maintaining a healthy and disciplined lifestyle with a smile on your face, and overcoming all the knots, all the challenges that we are facing together. And just in case, if you don't get company to walk with, all right, have the courage and the kindness to walk alone. Over to Orithro. Thank you so much, Srijan. Namaskar, Kolkata, and to the whole world, of course. Just as Jimmy said, my unlocking the lockdown mantra would be, I do my show from 10 to 12 in the morning every day, before lockdown, during the lockdown, and as well as after the lockdown. So that is my kind of unlocking the lockdown mantra. I get to interact with people, I get to speak with so many listeners and interact. And that's my unlocking the lockdown mantra, and it will carry on post lockdown as well. Over to Raja. হ্যালো কলকাতা। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা আসি 12টার সময় গানের ফেরিওয়ালার সঙ্গে নিয়ে। আর খুব ভালো লাগছে যে সেই মার্চ মাস থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা একদিনও বন্ধ করিনি কিছু। এভরিথিং হ্যাজ বিন সো পজিটিভ। 24/7 আমরা লাইভ আছি এবং সবাই একসঙ্গে আছি। শুধু আমরা নয়, টিম ফ্রেন্ডস এফএম নয়, টিম ফ্রেন্ডস এফএম এর সঙ্গে এন্টায়ার কলকাতা, কলকাতার আশেপাশের সবাই তারা শেয়ার করেছে তাদের প্রবলেমস, তারা কি কি ফেস করছে, তাদের ফিয়ার্স, তাদের পজিটিভনেস, তারা কি কি করছে, তাদের ক্রিয়েটিভিটি।
সো নাইস অফ দেম, এবং তারা আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা সামনের দিনের নতুন পৃথিবী আমরা ওয়েট করছি তার জন্য। উই উইল মেক ইট। অ্যান্ড আমরা যে কোনো দরকারে আছি, যে কোনো সময়ে আছি 24/7। আই থিঙ্ক দ্যাট তুমিও আমাদের বন্ধু হয়ে সঙ্গে থাকবে। ওভার টু নীলাঞ্জনা। Well, thank you so much, Raja. As Raja rightly said, যে আমরা লকডাউনটাকে সেইভাবে ফিল করিনি because thanks to Jimmy, thanks to our organization, আমাদের এখানে রোজ আসার সুযোগ পেয়েছি আমরা। আমাদের এতটাই প্যাম্পার করে আনা হয়েছে যে আমরা সেটাকে খুব এনজয় করেছি। আর এই যে অফিসে এসে কাজ করা, ট্রাস্ট মি, যদি কাজ না করতাম তাহলে জানি না কিভাবে এই লকডাউনটা খুলতাম। সো আই উড লাইক টু কনভে আ মেসেজ, once the lockdown opens, once you start working, please do not say no to any work. Work hard, stay positive, maintain sanitization, which is very, very important, and take at least half an hour from the entire day to maintain your immune system, which is very, very important. I know gyms are closed, so home workout ache, workout koro, shusto thako, bhalo khao, stay with your family, and do not say no to any work. Amra sob shomoy achi as a friend, and we will always be there. 91.9 Friends FM. Over to you, Smriti. Smriti, you're on mute. Yeah. This is live, so let's go ahead, Smriti. Yes, all right. Hello, good evening, namaskar, assalamu alaikum, sat sri akal, and hello world, hello Kolkata. Thank you so much, Jimmy. Thank you, Nilanjana, for all the encouragement. हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अनलॉकिंग द लॉकडाउन मंत्रा हमारे साथ, मेरे साथ जो खास करके अगर किसी चीज ने काम करी है तो वो है हमारे जो लिसनर्स है 91.9 फ्रेंड्स एफएम के लिसनर्स, उनके पॉजिटिव मैसेजेस थ्रू आउट द डे. We are truly live station of the nation. We were, we are, and we are here to stay with you, Kolkata and everyone. Thank you so much for being with us. Stay strong, stay positive. We shall overcome. Over to Kuheli. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্মৃতি। ওয়েল, আমি তোমার কনস্ট্যান্ট ফ্রেন্ড কুহেলি, নিয়ে থাকি ফ্রেন্ডস ফরএভার। আর তোমাদের আনলকিং দ্য লকডাউন মান্ত্রা তো অবশ্যই শুনেছি, বাট ইয়েস, একটা কথা অবশ্যই বলবো, এই সময়টা আমাকে এটাই শিখিয়েছে, নিজেকে ভালোবাসো, নিজেকে অ্যানালাইজ করো। নিজেকে ভালোবাসলে ইউ ক্যান স্প্রেড লাভ। আর সব থেকে বড় কথা, এই যে সময়টা আমরা পেয়েছি, এই সময়টায় সেই ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে সেই সব পুরোনো দিনগুলো রিবিল্ড করো। দ্যাটস হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু অল অফ আস। ওভার টু ইউ, অর্ক। ওয়েল, থ্যাংক ইউ কোহেলি এন্ড থ্যাংক ইউ জিমি। এই লাস্ট কয়েকটা মাস বেশ ভালোই কাটলো বলতেই হয়, বিকজ তোমাদের সাথে থাকতে পেরেছি, বন্ধুদের সাথে থাকতে পেরেছি। উই হ্যাভ বিন ওয়ার্ক এন্ড উই হ্যাভ বিন ট্রুলি লাইভ থ্রু আউট দ্য ডে। তোমাদের সাথে থাকতে পেরে, তোমাদের কথা শুনে, ইউ গাইজ হ্যাভ মোটিভেটেড আস, ইউ গাইজ হ্যাভ ইন্সপায়ার্ড আস। একটাই কথা বলবো যে মাই আনলকিং দ্য লকডাউন মান্ত্রা উড বি, ভালো থাকো, ভালো রাখো, নিজেকে সুস্থ রাখো। কেন সব চেঞ্জ আগে নিজের ভেতর দিয়ে শুরু হয়। বি পজিটিভ, বি অপটিমিস্টিক। একটা নতুন নর্মাল আসতে চলেছে আমাদের জীবনে, সেটাকে অ্যাডহিয়ার করিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাট দিস টু শাল পাস, আর আমরা পারবোই পারবো। ওভার টু ইউ, অরিজিৎ। Thank you, Orko. To me, unlocking the lockdown mantra is good food and staying positive. And that is what all about. Hello, Kolkata. This is RJ Orjit. Thank you very much, Jimmy. Thank you, Team 91.9 Friends FM. We are absolutely live at 24/7. ঠিক এইভাবেই যেমন আমরা লকডাউন পিরিয়ডে লাইভ থেকেছি, আগামী দিনও লাইভ থাকবো, and we are all preparing for the new normal. So get geared, and that's what all about. Thank you. Over to you, Animesh. रहा था कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब समय आ गया जब नए तरीके से ये दुनिया जो है वो नजर आने वाली है। वैसे मैं अनिमेश हूँ, जिसे आप फ्रेंड संडे फंडे में संडे के दिन हर संडे सुनते हैं सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक। हम लाइव थे जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के पहले भी हम लाइव थे, लॉकडाउन के दौरान हम लाइव थे, और हम लॉकडाउन के बाद भी बिल्कुल लाइव रहेंगे। अनलॉकिंग द लॉकडाउन बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे, हमने बताया, काफी कुछ आपको जानने को मिला। अगर मेरी बातें करें तो मेरे लिए तो बस एक सिंपल सा मंत्र है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको फोकस करना है अपने कामों पे, आपको फेक न्यूज से दूर रहना है, और जी हाँ, SMS आपको हमेशा याद रखना है। जी हाँ, ये मोबाइल वाली SMS नहीं है, ये S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। M यानी कि मास्क, जब भी आप बाहर निकलेंगे आपके चेहरे पर मास्क होनी चाहिए, और S यानी कि सैनिटाइजर आपको अपने पास जरूर रखना है। वेल, समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है, इसीलिए हमें भी रीबूट, रीबाउंड और री इन्वेंट करना होगा अपने आप को। ओवर टू यू, जिमी।
Well, thank you, Animesh. Thank you, team. First of all, मुझे सबको thank करना है पूरे team को, the back end team, people behind the scenes, the RJs on air, because the entire team together has been going live and indirectly live, because the face and the voices have been live on air, and behind the scenes we've had the producers, the production people, the finance, the accounts, the sales, everybody engaging and acting, engaging and interacting, I would say. This is what's important. You know, spirit hona chahiye, positivity hona chahiye, energy hona chahiye, and the most important thing of all, we have to be humane. We have to be there for each other. We have to help each other. We have to ensure that if anyone's in difficulty, we will be there with them, making a difference, and together we shall overcome. Somebody asked me on the Facebook Live, "Hey Jimmy, tumi ki Goate acho?" Now আমি গোয়াতে নেই, একটা visual পিছলে একটা visual screen আছে. This is what nature is about. This is what the beauty of nature is about. And imagine if that same beauty of nature gets destroyed, how will my background be? Not good. So we must live alongside nature. We must protect nature. We must make a difference to people's lives. We must take care of living things, not just human beings, animals, stray cats, not treat anyone with a difference. Let go of the egos. Onek bhao, onek style, onek jealousy. Ota shob chhede dao. Be positive and be energized. And if we believe in ourselves, I think together we shall overcome. And now, y'all are watching all the RJs because they are live. Now I request the entire team of members to please put on the video so you can see the entire team, the back-end staff, everybody. Can we have your videos on, please? Videos, everybody on video on. It's going to take a little time because all of us are coming on videos, and all of us together, we want to say, stay safe, be nice, come together and make a difference. So, Jimmy, by the time people come on video, can we ask Animesh a question like, how was his lockdown birthday? Like, this is the first yes, birthday. Animesh. Why Animesh people in are lockdown coming period, on? आज आपका जन्मदिन है, कैसे रहा आपका जन्मदिन? जो लॉकडाउन बर्थडे है, Well, sir. ऑफिस काम सब कुछ हो रहा है. वेल सर, जैसे कि जिमी अब हम सब जानते हैं कि इस वक्त वो माहौल नहीं है कि हम सेलिब्रेट करें, इसीलिए मैंने इस साल सोचा था कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, और वही हुआ है. वर्ल्ड में अभी इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स है, इसमें सेलिब्रेट बड़े तरीके से करना ठीक नहीं होगा. मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए घर के अंदर ही है. इट्स ए नॉर्मल डे, ज्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, बस यही चाह रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम सब करेंगे. लेकिन फैमिली मेरे घर में है, फ्रेंड्स एफएम मेरे साथ है, और हमारे लिसनर्स हमारे साथ है, तो मेरी फैमिली जो है वो पूरी कंप्लीट हो जा रही है अब. और ये जब कंप्लीट हो रही है, और आज शाम के समय हम आरजेस एक साथ मिलकर और हमारे कुछ लकी लिसनर्स एक साथ मिलकर जब एक साथ अड्डा मारेंगे, बिल्कुल लाइव हमारे फ्रेंड्स एफएम फेस पे स्ट्रीमिंग होगी 6:30 PM ऑनवर्ड्स, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता है, इससे अच्छी बड़ी सेलिब्रेशन हो नहीं सकती है. तो मैं 6:30 का वेट कर रहा हूँ जब हम सब मिलकर एक साथ अड्डा मारेंगे. Absolutely. 6:30 Zoom in Adda live with lucky winners. We will be on Zoom. They will be engaging with us. They will be interacting with us. They will be asking us questions. We'll have a huge Adda and Shop Kichu Friends FM Facebook page live at 6:30 PM sharp. You know, I thought and I feel and I strongly feel that we as Friends FM will always remain close friends. And as we have this line, if you have a story to share, we are listening. We are there. We are engaging. We are interacting. I just like to say thank you, world. Thank you, Kolkata. Thank you, India, for being with us. We've got calls from Michigan. We've got calls from UAE. We've got calls from Canada. We've got calls from Singapore on the shows across. We've got calls across the country. People wanting and connecting to their loved ones in the city of Calcutta. All the shows are going on Facebook Live. So you can actually log on to each show and get a feel of each show, feel of the RJ, see them, hear them, and listen to the music. It's going to go more crazy
as we move forward, because the mantra is living the new normal. New normal, purono normal thakbe na. Purono normal niye onek kichu ashbe. And that's the way it is. But today at 6:30 sharp, lucky winners will be joining us. The entire Friends FM team, including the RJs, in fact, would be joining the RJs right here on Zoom and Adda, where they will be talking heart to heart with the RJs, and we'll be talking heart to heart with them. Well, it's time for us to say bye on this beautiful first ever Zoom and Adda of the entire Friends FM team live. You can see Sama in the vehicles, getting to office, Sama in the vehicles, getting back from office. Nilanjana is in the studios. In a short while, Smriti will be in the studio. She's already in the office. After Smriti, I will be getting into the studios. So live, it's real, it's happening. Till then, please take care. Please stay safe. Please be hygienic. And when you're going out, wear the mask, wear gloves. Please take care of your family and parents. And please keep in mind that you've got friends across, especially friends on 91.9 Friends FM. Till 6:30 p.m. in the evening, we are signing off right now on the Zoom Facebook live stream. And all of us are going to be back with winners at 6:30 p.m. So stay safe, take care, God bless from the entire team of Friends FM. Bye-bye.